Dear learners, welcome to my grammar class at Barishal Online School, Barishal. I hope you are enjoying your days with your parents happily. I also hope you are passing this most valuable time in studies. Besides, you are taking care of your health. 5 things you will have to do during this crucial period. You have to stay home. You will have to wash your hands every 10 or 15 minutes. Never touch your face areas. That means never touch your eyes, nose and mouth with hands unnecessarily. Avoid frozen foods and cold drinks. Always take healthy foods to increase your immune power. Now, introduction phase. I am Tapash Kumar Shil, English teacher, Shahid Arju Moni Govt Secondary School, Barishal. I have been teaching English since 1992. Today, I am going to take a grammar class at Barishal Online School. We learned basic things of transformation in the last class. That means we learn what is transformation, what is simple sentence, what is complex, what is compound. We also learned their characteristics. Today we will learn the rules of transformation. We have already learned 5 rules out of 32. Today we will learn the other rules. Let's go to the lesson. The rules we learned in the previous class. We learned 5 rules in the previous class. First one, so that plus affirmative in complex, you will have to use an up to in simple and very followed by and in compound. অর্থাৎ so followed by that plus affirmative কমপ্লেক্সে হলে an up to বসাও সিম্পলে, কম্পাউন্ডে এটাকে নিতে হলে ভেরি ফলোড অ্যান্ড বসাও সো ফলোড দ্যাট এর স্থলে। ফর এক্সাম্পল, কমপ্লেক্স, হিজ sore is that he can buy a flat. Simple, he is rich enough to buy a flat. Compound, he is very rich and he can buy a flat. Rules number 2. If there is so followed that plus negative in complex, you will have to use to followed to in simple. You will have to use very followed and in compound. অর্থাৎ so that plus negative কমপ্লেক্সে হলে to followed to বসাও সিম্পলে, কম্পাউন্ডে এটাকে নিতে হলে ভেরি ফলোড অ্যান্ড বসাও so that এর স্থলে। ফর এক্সাম্পল, complex, he is so poor that he cannot buy his daily necessaries. Simple, he is too poor to buy his daily necessaries. Compound, he is very poor and he cannot buy his daily necessaries. Rules number 3. If
there is so that or in order that. In complex, you will have to use to or in order to. In complex to simple, you will have to use only and. In compound অর্থাৎ so that or in order that কমপ্লেক্সে হলে টু বা in order to বসাও সিম্পলি। কম্পাউন্ডে এটাকে নিতে হলে শুধু and বসাও so that এর স্থলে। ফর এক্সাম্পল complex, he tried hard so that he could reach there in time. Simple, he tried hard in order to reach there in time. Compound, he tried hard and so he could reach there in time. Rules number 4. If there is if plus affirmative, you will have to use by plus iran in simple. In other way, you can use in case of in simple. You will have to use imperative plus and in compound অর্থাৎ if plus affirmative কমপ্লেক্সে হলে by plus iran বা in case of বসাও সিম্পলি। কম্পাউন্ডে এটাকে হলে নিতে ইম্পারেটিভ প্লাস অ্যান্ড if এর পরিবর্তে। For example, complex, if he tries hard, he will be successful. Simple, by trying hard, he will be successful. Compound, let him try hard and he will be successful. Rules number 5. If there is if plus negative or unless in complex, you will have to use without plus iran or in case of plus possessive form of the subject and failure. In simple, you will have to use imperative plus or in compound অর্থাৎ if plus negative বা unless কমপ্লেক্সে হলে উইদাউট প্লাস ইরান বসাও সিম্পলি। যেহেতু ক্রিয়াটি এখানে না বোঝায় ইন কেজ অফ প্লাস ফেইলিওরও বসানো যায়। ইম্পারেটিভ প্লাস অর বসাও করতে কম্পাউন্ড, ইউ ভিন্ন সাবজেক্ট হলে লেড বসাতে কিন্তু বাউন্ড। ফর এক্সাম্পল complex, if he tries hard, no, if he does not try hard, he will not get GPA 5. Simple, without trying hard, he will not get GPA 5. Compound, let him try hard or he will not get GPA 5. Here were the 5 rules that we learned
in the previous class. Today we will learn other new rules. Next, new rules. Rules number 6. If there is as or because or since in complex, you will have to use because of, owing to, or on account of, for, due to in simple. In other way, if there are different subjects of the clauses, you can use the ing form of verb in past clauses, past clause in simple. In compound, you will have to use karon clause and then and. Here karon clause means the clause that means the cause, অর্থাৎ as, because, since যদি থাকে কমপ্লেক্সে, because of, owing to ইত্যাদি বসাও সিম্পলি। কারণ ক্লজটি কম্পাউন্ডে আগে বসে, শেষ ক্লজটির আগে তুমি and বসাবে। For example, complex, as he was ill, he could not attend the class. Simple, he could not attend the class because of his illness. Compound, he was ill and so he could not attend the class. Rules number 7. NP plus who, which, what, that, when, how. Here NP means noun or pronoun. Here NP means noun phrase. In simple, you will have to use NP plus present participle or adjective plus NP. In compound, you will have to use and, but you will have to remember, you will have to use the action clause that occurs before and then you will have to use the action that occurred later. অর্থাৎ যদি কোনো রিলেটিভ প্রোনাউন থাকে এনপি এর পরে, কমপ্লেক্স থেকে সিম্পলে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ধরে, পূর্বে যে কাজটি ঘটে সেটি দিয়ে আগে পরবর্তী কাজটির পূর্বে কম্পাউন্ডে and লাগে। ফর এক্সাম্পল, complex, I noticed the boys who were playing in the field. Simple, I noticed the boys playing in the field. Compound, the boys were playing in the field and I noticed them. Rules number 8. When there is, when, how, where, why. In complex, you will have to use in simple. When, the time of, how, the method of, the process of, the way of, where, the place of, why, the reason of, and in compound you will have to use and. অর্থাৎ why, how,
where, when এর কমপ্লেক্সে কারণ, প্রক্রিয়া, স্থান, সময় জানতে the region of, the process of, the place of, the time of লাগাও এগুলো সিম্পল করতে এন্ড লাগিয়ে কম্পাউন্ড করি অর্থানুযায়ী ক্লজ আগে পরে ধরি ফর এক্সাম্পল কমপ্লেক্স I know why he is absent. Simple. I know the reason of his being absent. Compound. He is absent and I know the reason. Rules number 9. If there is subject plus verb plus that plus subject plus be, verb to be plus object in complex, you will have to use subject plus verb plus that এর পরের সাবজেক্টের অবজেক্ট ফর্ম প্লাস টু বি প্লাস অবজেক্ট in simple. You will have to use only and in compound. অর্থাৎ that এর আগে সে বা টেল ছাড়া ভার্বটিও থাকে অবজেক্ট ছাড়া পরের সাবজেক্টটি অবজেক্ট ধরে বি ভার্বটিকে টু বি করে কমপ্লেক্স থেকে সিম্পলে নাও অ্যান্ড যোগে কম্পাউন্ডে যাও ফর এক্সাম্পল কমপ্লেক্স I knew that they were horribly expensive. Simple. I knew them to be horribly expensive. Compound. They were horribly expensive and I knew them. Rules number 10. Here in complex, subject plus verb plus that plus subject plus verb plus object. In simple, subject plus verb plus that এর পরের সাবজেক্টের অবজেক্ট ফর্ম প্লাস ভার্ব এর আইএনজি ফর্ম plus object. Compound. You will have to use only and. Rules number 10 এর ব্যাখ্যা that এর আগে সে বা টেল ছাড়া ভার্বটিও থাকে অবজেক্ট ছাড়া পরের সাবজেক্টটি অবজেক্ট ধরে ভার্বটিকে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল করে কমপ্লেক্স থেকে সিম্পলে নাও এন্ড যোগে কম্পাউন্ডে যাও কমপ্লেক্স I saw that they were playing football in the field. Simple. I saw them playing football in the field. Compound. They were playing in football in the field and then I saw them. Next, new rules. Here are also 5 rules. Rules number 11. If there is
what in complex. In simple, by omitting what and be verb, and compound you use and. অর্থাৎ হোয়াটের আগের ভার্বটি থাকে অবজেক্টহীন, পরের বি ভার্বটিও থাকে যদি অবজেক্টবিহীন। তখন হোয়াট ও বি বাদ যাবে, তবেই কমপ্লেক্স সিম্পল হবে। সহজ চিন্তা মাথায় নাও অ্যান্ড যোগে কম্পাউন্ডে যাও। ফর এক্সাম্পল, কমপ্লেক্স, I know what his name is. Simple, I know his name. Compound, he owns a name and I know it. Rules number 12. If there is, it is sure, it is certain, it is sudden, it is true, it is surprising, it is accidental, etc. plus that. You will have to use surely, certainly, suddenly, truly, surprisingly, accidentally in simple. And in compound you will have to use and. অর্থাৎ it is sure, it is certain, it is true, it is certain। এরূপ বুঝাতে it is বাদ অ্যাডজেক্টিভকে করো অ্যাডভার্ব, তবেই কমপ্লেক্স হবে সিম্পল। কম্পাউন্ডে অ্যান্ড ই কম্পল। অর্থাৎ কমপ্লেক্স, it is sure that he will attend the meeting. Simple, surely he will attend the meeting. Compound, he will attend the meeting and it is sure. Rules number 13. NP plus who or which or what or that plus verb. You will have to NP plus verb past participle in simple and only and in compound। অর্থাৎ NP plus who, which, what, that। কিসে সোনামুড়িরা এত এত চ্যাট, লাগাও এনপি প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, তবেই কমপ্লেক্স হবে সিম্পল। যদি অন্য নিয়ম নাই বা জানো, এন্ড যোগে কম্পাউন্ডে আনো। ফর এক্সাম্পল, কমপ্লেক্স, the machines which were made in Bangladesh are running well. Simple, the machines made in Bangladesh are running well. Compound, the machines were made in Bangladesh and they are running well. Rules number 14. If there is NP plus who, which, what, that plus B plus adjective in complex, you will have to use adjective plus NP in simple and only and in compound। অর্থাৎ NP plus
who, which, what, that. কেন সোনামণি এত চ্যাট? আছে বি প্লাস অ্যাডজেক্টিভ ইহার পরে, আনো অ্যাডজেক্টিভ নাউনের আগে, তবেই কমপ্লেক্সটি সিম্পলে যাবে। কম্পাউন্ডে অ্যান্ড বেশি হয়, এবারও কম্পাউন্ড অ্যান্ডময়। ফর এক্সাম্পল, complex. I helped a woman who was helpless. Simple. I helped a helpless woman. Compound. A woman who was helpless and I helped her. Rules number 15. As soon as or no sooner followed than. In complex, you will have to use immediately after or soon after in simple, and compound and at once. অর্থাৎ as soon as আর no sooner than কমপ্লেক্স করতে ইমিডিয়েটলি আফটার আন, কম্পাউন্ড করতে ক্ষুদ্র সহজ চান্স এনে ফেলো তবে অ্যান্ড অ্যাট ওয়ান্স। ফর এক্সাম্পল, কমপ্লেক্স as soon as he saw the police he ran away. Simple. Immediately after seeing the police, he ran away. Compound. He saw the police and at once he ran away. Next, 5 new rules. If there is though or although in complex, you will have to use despite or in spite of in simple. In compound, you will have to use but. অর্থাৎ কমপ্লেক্সে থাকে যদি দো কিংবা অলদো, সিম্পলে লাগাও ডেসপাইট, ইন স্পাইট অফ, নাহি দ্বিধা দ্বন্দ্ব। নাই নাই রে কোনো হুটহাট, কম্পাউন্ডে শুধুই বাট। ফর এক্সাম্পল, কমপ্লেক্স though he was weak, he went to school. Simple. He was weak, but he went to school. Compound. In spite of his being weak, he went to school. Rules number 17. If there is after in complex, you will have to use after plus ভার্বের ing form in simple. You will have to use and in compound. অর্থাৎ বিফোর বা আফটার দিয়ে যদি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয় তবে তো পরের ভার্বটির আইএনজি দ্বারা সিম্পল করতে হয়। কম্পাউন্ডে পূর্বের কাজটি আগে বসাও, পরবর্তী কাজটির পূর্বে এন্ড লাগিয়ে যাও। ফর এক্সাম্পল,
complex. I paid the bill after they had completed the work. Simple. I paid the bill after they are completing the work. Compound. They completed the work and then I paid the bill. Rules number 18. Before in complex, you will have to use before plus verb ing in simple. You can use by plus zirang also in simple. In compound, you will have to use and. Before বা আফটার দিয়ে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয় তবে তো পরের ভার্বটির আইএনজি দ্বারা সিম্পল করতে হয়। কম্পাউন্ডে পূর্বের কাজটি আগে বসাও, পরবর্তী কাজটির পূর্বে এন্ড লাগিয়ে দাও। ফর এক্সাম্পল, কমপ্লেক্স, দে হ্যাড কমপ্লিটেড দ্য ওয়ার্ক before I reached home. Simple. They completed the work before my reaching home. Compound. They completed the work and then I reached home. Rules number 19. If there is when, অর্থাৎ যদি when দ্বারা শুধু এটাও নয় ওটাও এরূপ বুঝায়, in simple you will have to use besides plus ভার্বের ing form, and in compound you will have to use not only but also. অর্থাৎ যদি when যুক্ত কমপ্লেক্স সেন্টেন্স শুধু এটা নয় ওটাও বুঝায় এরূপ সেন্স, তবে besides প্লাস ing বসাও সিম্পলে not only followed but also বসবে কম্পাউন্ডে। For example, complex. When we gave it food, we gave it shelter. Simple. Besides giving it food, we gave it shelter. Compound. We gave it not only food but also shelter. Rules number 20. When there is when in complex, অর্থাৎ কমপ্লেক্সে যদি when থাকে এবং এটা যদি a duration of time বুঝায়। In simple you will have to use the time of plus ভার্বের ing form, and in compound you will have to use and, অর্থাৎ যদি when দ্বারা কোনো কাজের ডিউরেশন বুঝায় তবে সিম্পলি অ্যাট দ্য টাইম অফ বসায়। এবার when ক্লজ এর অংশটি আগে রাখো, তারপরে and দ্বারা কম্পাউন্ড করো। For example, complex. When it was raining, he woke up from sleep. Simple. At the time of raining, he woke up from sleep. Compound. It was raining and at the time he woke up from sleep.
Next, new 5 rules. Here are new 5 rules. Rules number 21. If there is when, এখানে when দ্বারা যদি period or point of time বোঝায়, in simple you will have to use at, in, during plus সময়, অর্থাৎ সকালবেলা, দুপুরবেলা, রাতের বেলা প্রভৃতি বুঝাতে অ্যাট বসাবে। ঋতু যেমন শরৎ, হেমন্ত, বর্ষা প্রভৃতি বুঝাতে ইন অর ডিউরিং বসাবে। ইন কম্পাউন্ড ইউ উইল হ্যাভ টু ইউজ অ্যান্ড, অর্থাৎ যখন হোয়েন যুক্ত কমপ্লেক্স ফর্ম পিরিয়ড বা পয়েন্ট অফ টাইম বোঝায়, সেই সেন্টেন্সটি সিম্পল করতে অ্যাট, ইন বা ডিউরিং বসাতে হয়। হোয়েন ক্লজ এর অংশটি আগে রাখো, তারপরে অ্যান্ড দ্বারা কম্পাউন্ড করো। ফর এক্সাম্পল, কমপ্লেক্স, we were there when it was autumn. Simple, we were there in autumn. Compound, it was autumn and then we were there. Rules number 22. When, there is when in complex. যখন when কমপ্লেক্সে থাকে এবং এটা দ্বারা বয়স বোঝায়, that means when indicates age, you will have to use at or at the age of plus বয়স। In simple, in compound you will have to use and, অর্থাৎ যখন when যুক্ত কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কাহারো বয়সকে নির্দেশ করে, সেই সেন্টেন্সটি সিম্পল করতে অ্যাট বা অ্যাট দ্য এজ অফ ধরে। হোয়েন ক্লজ এর অংশটি আগে লিখো, তারপরে অ্যান্ড দ্বারা কম্পাউন্ড করো। ফর এক্সাম্পল, কমপ্লেক্স, he was admitted to school when he was 6. Simple, he was admitted to school at 6. Compound, he was at 6 and at that age he was admitted to school. Rules number 23. When, there is when in complex and the both clause takes the same subject, you will have to use ing form of the first verb in simple, and in compound you will have to use and. যখন when যুক্ত কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এর যদি একই সাবজেক্ট থাকে, প্রথম ভার্বের আইএনজি করে সিম্পল করো তাকে। when ক্লজ এর অংশটি যাবে আগে, and দ্বারাই তার কম্পাউন্ড হবে। ফর এক্সাম্পল, কমপ্লেক্স, when he find me, he acted crazy. Simple, finding me, he acted crazy. Compound, he found me and acted crazy.
Rules number 24. When there is when in complex and the subjects of the both clause are different, you will have to use the ing form of first verb of the first clause in simple and only and in compound. যখন when যুক্ত কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের যদি আলাদা সাবজেক্ট ধরে প্রথম ভার্বের আইএনজি করে সিম্পল করো তারে। when ক্লজের অংশটি যাবে আগে and দ্বারাই তার কম্পাউন্ড হবে। For example, complex. When the meeting was over, the guest went away. Simple. The meeting being over, the guest went away. Compound. The meeting was over and the guest went away. Rules number 25. When the when clause takes the verb reach, return, turn, arrive, see, become, awake, intoxicate, etc., you will have to follow the structure on plus possessive form of the subject plus ing form of the verb in simple, and in compound you will have to use only and. Reach, arrive, awake, return, see, become, intoxicate, turn. যদি when ক্লজের ভার্বটি এরূপ থাকে on প্লাস ভার্বের আইএনজি ফর্ম করো তাকে, তবেই সে সিম্পল হবে, কম্পাউন্ডে অ্যান্ডি বসবে। ফর এক্সাম্পল, complex. When you turn the left, you will find Bangladesh Bank. Simple. On turning the left, you will find Bangladesh Bank. Compound. Turn the left and you will find Bangladesh Bank. Here are next 5 rules. No, here are the 7 rules. Rules number 26. When in complex. When clause. When the when clause means the cause, you will have to use because of, owing to, on account of, for, due to in simple. And in compound you will have to use and. অর্থাৎ যদি when clause কারণ হয় অপর ক্লজের বিকজ অফ বা উইং টু যোগে সিম্পল তাদের আগে বসাও কারণ ক্লজ অ্যান্ড যোগে কম্পাউন্ড কস। ফর এক্সাম্পল, complex. When he was ill, he did not attend the class. Simple. Because of his illness, he did not attend the class.
compound. He was ill and he did not attend the class. Rules number 27. When. There is when in the complex, but the verb is in past perfect form. You will have to use perfect participle in when clause in simple, and in compound you will have to use and. অর্থাৎ যদি when clause এর ভার্বটি পাস্ট পারফেক্ট হয়, পারফেক্ট পার্টিসিপল দ্বারা সেটাকে সিম্পলে নিতে হয়। কম্পাউন্ড এ পূর্বের কাজটি আগে বসাও, পরবর্তী কাজটির পূর্বে অ্যান্ড লাগাও। ফর এক্সাম্পল, কমপ্লেক্স, when the sun had set we returned home. Simple, the sun having set we returned home. Compound, the sun had set and we returned home. Rules number 28. When. There is when in complex. অর্থাৎ যদি কমপ্লেক্সে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সই when দ্বারা হয়, ক্লজ দুইটির ভার্ব পাস্ট ফর্ম হয় এবং ক্রিয়া সংগঠন আগে পরে বুঝায়। You will have to use perfect participle in when clause, in simple, and in compound. when দ্বারা যুক্ত ক্লজ দুটির ভার্বটি সিম্পল পাস্ট হলে পারফেক্ট পার্টিসিপল দ্বারা নিবে সিম্পলে। কম্পাউন্ডে পূর্বের কাজটি আগে বসাও, পরবর্তী কাজটির পূর্বে অ্যান্ড লাগাও। ফর এক্সাম্পল, কমপ্লেক্স, when the sun set we reached home. Simple, the sun having set we reached home. Compound, the sun had set and we reached home. Rules number 29. If there is it is plus NP plus relative pronoun in complex, you will have to omit it is and relative pronoun in simple, and in compound you will have to use and. কমপ্লেক্সে it is plus NP plus relative pronoun থাকলে it is plus NP এবং রিলেটিভ প্রোনাউন বাদ দিয়ে দিবে সিম্পলে। কম্পাউন্ডে অ্যান্ডই ধরো, চিন্তা ভাবনায় ক্লজ করো। ফর এক্সাম্পল, it is honesty which is a great virtue. Simple, honesty is a great virtue. Compound, honesty is a great, honesty is a virtue and it is great. Rules number 30. If there is this is how or this is why,
etc. in complex. In simple, you will have to use does or so at the beginning of the sentence, and in compound you will have to use and. This is how বা this is why কমপ্লেক্সে থাকলে দাস বা সো ব্যবহারে নাও সিম্পলে, কম্পাউন্ডে এন্ডই ধরো, চিন্তা ভাবনায় ক্লজ করো। ফর এক্সাম্পল, complex. This is how he has done it. Simple. That he has done it. Compound. He has done it, and this is the process. Rules number 31. If there is list in complex, you will have to use for the fear of in simple, and in compound you will have to use and for that fear. অর্থাৎ যদি থাকে complex list for the fear of simple best, and for that fear compound হয়, বুঝে শুনে করবে নিশ্চয়। For example, complex. He has started fast lest he should finish the work in time. Simple. He has started fast for the fear of his failure to finish the work in time. Compound. He had the fear of failure to finish the work in time, and for that fear he has started fast. Rules number 32, and it is the last rule. If there is till or until in complex, you will have to use till or until in simple, and in compound you will have to use and. অর্থাৎ যদি থাকে কমপ্লেক্সে টিল বা আনটিল, সিম্পলেও বসাও টিল বা আনটিল, করো কম্পাউন্ড এন্ড দিয়ে, পড়ো নিয়মগুলো মন দিয়ে। ফর এক্সাম্পল, কমপ্লেক্স, wait here until I come back. Simple. Wait here until my coming back. Until my coming back. Understand? Until my coming back. Compound. Wait here, and it will be up to my coming back. Wait here, and it will be up to my coming here. It's the end of 32 rules. You will be happy. Okay. At a glance, here are the rules of 32. Now see the chart. Now see the chart clearly. You will have to use this chart when you practice it. So this is the chart. Here is a chart of
32 rules. Learners, I think all of you have understood the lesson I have given to you. Follow these rules and use your practice book. More practice makes you perfect. No more today. Thanks to all. Thanks to Almighty. কই এটা কই আছে